How are you, Nonse? I'm well. It is an absolute honor and joy that I stand here today for the long anticipated inauguration of the Kudziwa Center for Knowledge. Before I begin, I'd like to acknowledge those in attendance. Our village chiefs, Ward Councillor Mr. Sambo, Reverend Mzunga, CSO Chair Mr. Malayo, Director of Education Mrs. Mtempuka, Dado Mr. Kumwenda, DMO Mr. Tambo, Eco Bank Manager Mr. Matthew Kasote, and our guest of honor DPD Mr. Kalumi. I'd also like to recognize Hudson Mwale, our co-founder and director of programs, and the man who really makes all of this work possible. Also the staff of Rise Up for your loyalty, hard work, and passion to serve our children. I'd also like to express my gratitude for our partners, the United Nations Foundation Nothing But Nets initiative that connected us to their supplier Vestergaard for the distribution of 100 life-saving mosquito nets. Ndipitokozenso kwanza tu United Nations amene amatithandiza nthawi zonse komanso atipatsanso ma mosquito net makonde audzudzu oposa 100 ndipo oposera pa aonetsa Hudson kuti ndi awa manja atipatsa net audzudzu. Charity Ball for their gift of 13 soccer balls to our programs. Komanso atipatsanso mipira 13 kuti ana athu aziponya. App11 for their gift of 2 new laptops for our after-school program. Komanso tinakamba za makompyuta paja atipatsa ma laptop awirinso atsopano kuti ana azibwera kuphunzira. And Stefano and the team at So Powerful that initiated our solar partnership so we can have 24-hour consistent energy in our building. Kutokoza kwambirinso kwa onse amanga malo ano nyumba ino inde mosatopa koma titokoze nditu ambuye zadalitsa. Finally, I'd like to thank with all my heart those who came together and gave in direct support of this building project. Ndimafuna nditeronso kuti nthokoze kwa onse amene pomanga chinthu ichi anatenga gawo ndi kuthandizira kuti chonsechi chioneke mmene chilili lero. Our corporate supporters, App11 and Shamrock Capital Advisors in the US. Ochera ku America amene wachulawo. And the 50 individual supporters from around the world who gave so selflessly out of love for our community. Komanso paliso enanso achikondi oposa makumi 5 kuchokera mdziko lonse lapansi amene adathandizanso kuti tifike poterepa. Today we present honorary plaques in your name. Hudson, can you bring out the plaques? Pana tufuna tipereke timati zikhoma zoyimikira zomwe zikukamba za malo ano kusangalatsa ndithu. Pali mayina anyamata onse azibambo onse amene adathandizira kuti chinthu chifike poterepa. Mayina awo ndi awazungulirapo muchatachula muchati woposa 50 ndithu m'manja mwawo. Zikomo kwambiri koza kabwezeretsa akuchimbolelekaye chimboleko kuteko ting'ono tumuli mayina aliyense amene anatenga gawo pothandizira kuti chuma chawo chigwire ntchito pomanga malo amenewa. Zikomo kwambiri kumunso kuseri konso aoneko. The other side. Yes. Zikomo kwambiri. Thank you. This past year has shown us all that life as we know it can change dramatically in a moment.
This past year has shown us all that life as we know it can change dramatically in a moment. Zaka zapitazi zationetsanso kuti moyo wa dziko lapansi sunga udalire kwenikweni ukhoza kusintha mkamphindi kochepa. I don't think there is any country that went unaffected by this pandemic. Sindikuganiza kuti pali dziko lina limene linganena kuti ife za muliriwu sunatikhudze ngati pa dziko lapansi. It's been really scary at times to think about the way forward and if life will ever be the same again. Zinaopseza kwambiri kuti tsopano tsogolo lathu likhala lotani. Kodi moyo upitirira bwinobwino tsogoloku? But one thing this past year showed me is that it's often in the darkness that God really shows up and shows us his wonderful ways. Koma chimene ndaonapo chakayathachi ndi mdima ndi kuwala kuti nthawi zina Mulungu amatha kusiya nyengo zina kuti zitiyendere ife timdziwe kwambiri. He proved this by equipping our organization to be leaders in the fight against COVID-19 here in Mangochi as we mobilized to distribute washing pails and soap, masks, hand washing stations, and educational outreach. Mulungu anatipatsa kuthekera kwa tsogolera amene adawasankha mkatikati mwa Mangochi muno mdziko lathu lino kuti akhoza kutipatsa zida zothandizira kulimba ndi muliro umene uja monga munaona zichati magawa mmidzi zija. And despite everything going on last year, we managed to move forward with construction on our building, not only providing critical jobs for our builders during the pandemic, but creating a safe space where our children could come when it felt like the world was collapsing around us. Ngakhale muliro udavuta kwambiri zaka zapitazi, koma tiyamike Mulungu kuti anatipatsa kuthekera kwa kuti tikhoza kumangabe chinthu muchionachi, kupitiza ntchito yonse, kupereka ntchito kwa anthu omanga nyumbayi, komanso ana a sukulu kumabwerabe kuzaphunzira mwadongosolo labwino lotsata ma COVID-19 measures. Brothers and sisters, this building behind me is a physical testimony to God's greatness. Mulungu alemekezeke chifukwa cha umboni watipatsa lero monga tikuyima pano. 3 years ago, during my last visit, I was so excited that we had our name on a small renovated chicken coop in Hudson's Yard that we turned into our first classroom. Chaka cha zitatu zapitazo ntafikaso kuno tinali ndithu ndi kalasi imodzi yokha imene dayamba nayo koma panopo ndithu monga mukuonamo tapita patsogolo kwambiri. It's hard to believe that now we have a 204 square meter, sustainably constructed, solar-powered community center. Chinthu choyambira pansi papang'ono koma lerolo tili ndi chinyumba muchionachi chomwe ndithu ngakhale magetsi atazima tili ndi sola mkati mwathumo magetsi makhala oyaka ponse pano monga alendo athu tinakuonetsani. Where before we could accommodate just 10 to 15 children inside during the rainy season, now we can accommodate over 120, and that number continues to grow. Pamene poyamba timatha kukhala ndi ana 15 kapena 20 okha mvula ikamagwa kuwasunga mkanyumba kakang'ono amene amanga poyamba kuja koma lero ndife okondwa kuti tikhoza kusamala ana opitira 100 malume awiri mukuwaonawa m'manja amutu. This building is now a critical community asset that will house not just our programs, but income-generating activities for the greater community for many years to come. Kuti kumalowa awawa suti athandiza ana sukulu okhawa kumaphunzirapo panopo monga kuchitira hayi komanso ngakhale midzi yathu oyandikirayi azithandizika ndi ma functions yawo osiyanasiyana kama ukwati kama bridal shower kuti kudukamba pano maukwati achitika kale pamazo zonsezo kubwesa ndalama kuraiza Malawi. It is not mine, but a gift to you from the Lord, so please cherish and take care of it. Sikuti ndoyena kuti chinthu chinchanga kuti poti ndatsogolera ndineyo hayi koma chinthu chinchano ndithu ndipo chonde chisamaleni kuti Ambuye alemekezeke mchimenechi. I know that things of this world can shake us, but so long as we keep acknowledging and praising our Creator for how immensely He cares for this community, then nothing will be impossible. Ngakhale tikudziwa kuti pali zambiri zothodwetsa mdziko lapansi lino, koma chimodzi chimene ndikudziwa pamene tipitiriza kulemekeza Mulungu wathu ndi kuyamikira zazikulu atichitira tidzapita patsogolo makamaka pogwiritsa ntchito malo ano. I encourage you to keep trusting in His promises and His love for you. Ndimafuna ndikupempheni ndikulimbikitsani kuti mupitirize kukhulupirira Mulungu wathu kumwamba pa malangizo ake komanso ma promises ake zimene amatichitira nthawi zonse kuti Mulungu azitidalitsa. This is just the beginning of the Rise Up story, and I look forward with eagerness to all that is to come. Kutekwa apa nkuyamba chabe ndipo maso anga ali kutsogolo kuti kutsogolo kuno Mulungu atipatsa zotani. Thank
Thank you. Zikomo bomwe. Ndikuthokozeni nonse nangoma nonse. Zikomo.